글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 10일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Escalating Middle East tensions amid Gaza crisis and Hezbollah commander's assassination. 가자 위기와 헤즈볼라 지휘관 암살로 인한 중동 긴장 고조. The Middle East faces escalating tensions due to ongoing conflicts in Gaza and the assassination of a senior Hezbollah commander, suspected to be by an Israeli strike. The situation has led to a significant number of casualties and displacement. In Gaza, the situation is critical with a healthcare crisis as Al-Aqsa Hospital, the largest in central Gaza, faces attacks and a shortage of medical staff and facilities. The international community, including the UN and WHO, expresses grave concerns over the humanitarian impact and the need for protection of civilians and healthcare facilities. Meanwhile, Secretary of State Tony Blinken is in the Middle East, emphasizing the need for de-escalation to prevent regional war. Additionally, the U.S. faces internal challenges, including a controversy surrounding Defense Secretary Lloyd Austin's hospitalization and debates over border policies and government spending. 중동은 가자 지역의 지속적인 충돌과 이스라엘의 공격으로 의심되는 헤즈볼라 고위 지휘관 암살로 인해 긴장이 고조되고 있다. 이 상황은 상당한 인명피해와 이주로 이어졌다. 가자에서는 중앙가자의 가장 큰 병원인 알-아크사 병원이 공격과 의료진 및 시설 부족으로 의료 위기에 처해 있다. 유엔과 세계보건기구를 포함한 국제사회는 인도주의적 영향과 민간인 및 의료시설 보호의 필요성에 대해 심각한 우려를 표명하고 있다. 한편 미 국무장관 토니 블링컨은 중동에 있으며 지역 전쟁을 방지하기 위한 긴장 완화의 필요성을 강조하고 있다. 또한 미국은 국방부 장관 로이드 오스틴의 이번 논란 및 국경 정책과 정부 지출에 대한 논쟁 등 내부적인 도전에 직면해 있다. Useful idiom: open fire hydrant. 열린 소화전. House Speaker Mike Johnson, in a conversation with CBS News, compared the situation at the U.S.-Mexico border to being at an open fire hydrant, implying an overwhelming and uncontrollable flow. 하원 의장 마이크 존슨은 CBS 뉴스와의 대화에서 미국 멕시코 국경의 상황을 열린 소화전에 있다고 비유하며 압도적이고 통제할 수 없는 흐름을 시사했다. Number 2. Nationwide German farmer protests escalate over subsidy cuts. 보조금 삭감에 대한 독일 전국 농민 시위 격화. German farmers have initiated a nationwide protest against government plans to phase out tax breaks on agricultural diesel. This move is seen as a response to a constitutional court ruling impacting government spending plans. The protests, involving tractor blockades and clashes with police, have raised concerns about the influence of far-right groups. The government is in a dilemma, facing backlash over subsidy cuts while trying to adhere to fiscal discipline. Amidst fears of the protests being hijacked by extremist elements, 독일 농민들은 농업 디젤에 대한 세금 감면 폐지 계획에 반대하여 전국적인 시위를 시작했습니다. 이 움직임은 정부 지출 계획에 영향을 미치는 헌법재판소 판결에 대한 반응으로 보입니다. 트랙터 봉쇄와 경찰과의 충돌을 포함한 시위는 극우 단체의 영향에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 정부는 재정 규율을 준수하려는 동시에 보조금 삭감에 대한 반발을 직면하여 극단주의 세력에 의한 시위 납치 가능성에 대한 두려움 속에 딜레마에 빠져 있습니다. Useful idiom: in a bind. 궁지에 몰리다. The government is in a bind because it looks bad if it backtracks completely on cutting farm subsidies, but also if the dispute continues. 정부는 농업 보조금 삭감을 완전히 철회하면 나쁜 모습을 보이지만 분쟁이 계속되면 또한 문제가 되기 때문에 궁지에 몰려 있습니다. Number 3. UN launches study on microplastic pollution in Antarctica.
UN, 남극에서 미세 플라스틱 오염에 대한 연구 시작. The United Nations Atomic Energy Agency is embarking on a month-long study in Antarctica to investigate the impact of microplastic pollution. This project, in collaboration with Argentina, aims to assess microplastic levels in various parts of the Antarctic ecosystem, including seawater, lakes, sediments, sand, and wildlife. The study is part of the UN's NewTech initiative and employs radiation technology to monitor pollution. The initiative is critical, considering that around 70% of all plastics produced globally are now waste, with only 9% being recycled. 유엔의 원자력 기구는 남극에서 미세 플라스틱 오염의 영향을 조사하기 위한 한 달간의 연구를 시작했습니다. 이 프로젝트는 아르헨티나와 협력하여 남극 생태계의 여러 부분, 즉 해수, 호수, 퇴적물, 모래 및 야생동물에서 미세 플라스틱 수준을 평가하는 것을 목표로 합니다. 이 연구는 UN의 NUTC 이니셔티브의 일부이며 오염을 모니터링하기 위해 방사선 기술을 사용합니다. 전 세계적으로 생산되는 플라스틱의 약 70%가 현재 폐기물이며 그중 단 9%만이 재활용되고 있어 이 이니셔티브의 중요성이 큽니다. Useful idiom. Embarking on. 착수하다. The United Nations Atomic Energy Agency is embarking on a month-long study in Antarctica to investigate the impact of microplastic pollution. 유엔의 원자력 기구는 남극에서 미세 플라스틱 오염의 영향을 조사하기 위해 한 달간의 연구에 착수했습니다. Number 4. Gaza crisis deepens dire healthcare shortages and rising casualties. 가자 위기 심화 심각한 의료 부족과 사상자 증가. After over 3 months of intense fighting in Gaza, the healthcare system is severely overwhelmed. The World Health Organization (WHO) reported that in central Gaza, the only functioning hospital in Deir al-Balah Governorate was forced to cease critical operations due to increasing military activity. The situation is dire, with only a handful of doctors remaining and hundreds of injured arriving daily. The UN Health Agency chief, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emphasized the urgent need to protect hospital staff, patients, and families from strikes and hostilities. This conflict has not only resulted in a significant loss of life, but also raised concerns about accountability for victims of sexual torture during the 7th of October. Hamas-led attacks in southern Israel, demanding prompt investigations and justice for these grave crimes. 가자지구에서 격렬한 전투가 3개월 이상 지속된 후 의료 시스템은 심각하게 압도당하고 있습니다. 세계보건기구 WHO는 가자 중앙 지역에서 디르 알발라 주에 유일하게 기능하는 병원이 증가하는 군사 활동으로 인해 중요한 운영을 중단해야 했다고 보고했습니다. 상황은 매우 심각하며 단 몇 명의 의사만 남아있고 매일 수백 명의 부상자들이 도착하고 있습니다. UN 보건기구 책임자인 테드로스 아다노무 게브레예수스는 병원 직원, 환자 및 가족들이 공습과 적대 행위로부터 보호받아야 할 긴급한 필요성을 강조했습니다. 이 갈등은 상당한 인명 손실뿐만 아니라 10월 7일 하마스가 이끄는 이스라엘 남부 공격 중 성고문 피해자에 대한 책임 문제에 대한 우려를 제기하며 이러한 중대한 범죄에 대한 신속한 조사와 정의를 요구하고 있습니다. English idiom, raised concerns about. 에 대한 우려를 제기하다. This conflict has raised concerns about accountability for victims of sexual torture during the 7th of October Hamas-led attacks in southern Israel. 이 갈등은 10월 7일 하마스가 이끄는 이스라엘 남부 공격 중 성고문 피해자에 대한 책임 문제에 대한 우려를 제기했다. Number 5. U.S. leaders reach budget framework agreement. Set spending levels for 2024. 미국 지도자들 2024년도 예산 트랍에 도달, 지출 수준 설정.
U.S. House Speaker Mike Johnson and Senate Majority Leader Chuck Schumer have successfully negotiated a budget framework agreement for fiscal year 2024. This agreement sets the defense spending at $886 billion and non-defense spending at $704 billion. It marks a crucial step in fiscal policy, establishing the overall spending limits for the government. The framework sets the stage for individual spending bills, which are needed to avoid a government shutdown. With some federal agencies facing funding lapses on January 19 and others on February 2, lawmakers are under pressure to enact these spending bills promptly. This development is significant in the context of ongoing economic challenges and political dynamics in the U.S. 미국 하원 의장 마이크 존슨과 상원 다수당 원내대표 척 슈머는 2024 회계연도에 대한 예산 틀에 성공적으로 합의했습니다. 이 합의는 국방 지출을 8,860억 달러, 비국방 지출을 7,040억 달러로 설정합니다. 이는 정부의 전체 지출 한도를 설정하는 회계 정책에서 중요한 단계를 나타냅니다. 이 예산 틀은 정부 셧다운을 방지하기 위해 필요한 개별 지출 법안의 기반을 마련합니다. 일부 연방기관은 1월 19일, 다른 기관은 2월 2일에 자금 조달이 만료될 예정이므로 입법자들은 이러한 지출 법안을 신속하게 제정해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 발전은 미국의 지속되는 경제적 도전과 정치적 역학의 맥락에서 중요한 의미를 가집니다. English idiom sets the stage for 의 무대를 마련하다. The framework sets the stage for individual spending bills, which are needed to avoid a government shutdown. 이 예산 틀은 정부의 셧다운을 피하기 위해 필요한 개별 지출 법안의 무대를 마련한다.